e é a criadora do modelo Jasper de intervenção precoce. O modelo Jasper é um modelo baseado em evidências, naturalista, que usa muito da motivação para garantir o ensino e o aprendizado, e ele não se limita só na infância precoce. Ele vai também para a infância tardia, vai também para outras fases da vida, e eu espero que vocês aprendam um pouquinho para que vocês possam perceber a importância e ver como mais uma ferramenta que a gente pretende e precisa trazer para o Brasil. So, Connie, thank you for coming. Thank you for opening this space for talking here. I know that you are a very busy person, a researcher, has a lab to run, a lot of people under your head, and I really would like to thank you because I know this may seem like a waste of time because I could be in a research meeting, but for us, it's very important because this will mean that we will not have the huge gap that we have between labs and the practice. So that's why we always want researchers to be here too. So thank you very much. Very much. Thank you. Actually, this is my favorite part of what I do is meeting therapists or families and talking about their children and the sort of challenges that they might have in sort of making things better. So I actually love this kind of activity. So don't worry about me. Great. Well, I think you probably answered this question like 20,000 times, but as is a free content and many people doesn't have access to the content from the meeting, I would like to ask you, like, could you resume what is Jasper? What is the Jasper model? What is the Jasper model? Yeah. Well, it is a For somebody that don't know nothing about it. Yeah. It's an early intervention approach that has grown up out of a lot of research. So we began by trying to figure out what is different about how children with autism learn. And when they aren't learning language, which is really important for everyone, what are the kinds of things that are associated with language development for all children? And are those things present for children with autism, or are they things that we need to teach? And we've learned over, 30 years that we actually need to teach, and we know how to teach, and that the ways in which we teach are adaptable to the child sitting in front of you. So we also know that autism is so variable. One child is not like the next child. One family's situation is not the same. So you need therapists or professionals who can really support families where they are and children. Well, one thing that I think is important about Jasper is very natural. It's very naturalistic as approach. And well, I'm trained in ESDM. I've been training people in ESDM based intervention for many years. And I have to say, like, I don't pretend that I know Jasper enough, that I do Jasper. And I did the introductory and the advanced workshop. And I told her I felt like a duck, like trying to walk and like not knowing what to do because it's very naturalistic. But at the same time, even for me that works with ESDM based intervention, I felt like it was more fluid than what I used to do. So about that, the intervention may look like, oh, I already know that. I already do it. I already do what they are doing. This is easy. That's what I do. So how is that? Like, how you guys deal with that? Because looks like you are just playing. When you see the intervention, it's just playing. It's fun. They're having fun with the kid and they're just playing. So how you guys make to people to understand that it's not just going there play? Well, if it was just playing, it would be no problem in children learning if they have autism. And that's clearly not the case, right? Yeah. We play, and most models say just find something they're interested in and let them play. Some children don't know how to play. Yep. Yeah.
Tá. Beleza. All right. Just sorry. Okay. I don't know. It's just that the closed caption is not working, so they want me to make resumes, but I don't know if I should lose my time right now because then we can have more content for people later on. Yeah. So I you don't were know saying like, about the play. yeah, about the playing, like if it was just playing, Oh yeah, if the they child was wouldn't just learn. playing, then and they could learn from playing like most children do, no issue. Why to do any intervention at all? Right. But I haven't seen very many children with autism who don't need some support in Yeah. playing, either Mhm. in choosing toys that are appropriate for them to learn from. Mhm. So, not electronic gadgets where they become more object focused, Mhm. but really having some strategies for moving a child away from just those gadgets into situations where they can learn from playing with others, or playing with their peers at school. So there's just a million ways in which play becomes very important for children, all children, but especially for children with autism. And you need to have strategies that work and that we've tested, that can help, all children. So the child who doesn't speak and maybe is very repetitive with a toy and only wants that toy and doesn't want to play with you, what do? We have some strategies for that. To the child who's very bossy and, moving you along and isn't getting along with his peers because he is too bossy. And so there are strategies. And I think, that's probably the core of of Jasper, Yeah. in that we really focus in on the context of learning, and play is the context. Yeah, it's very contextual. I found that the antecedents, if we think like in applied behavior analysis, the antecedent is very natural, is very contextual, and is very rich too. That's why I think it's so easy to generalize the learning because the antecedent many times are not so like so linear. It's not always like do this, do that, and this makes the child be able to respond to different people in different contexts. I think that's great about the model. Well, I would say that trials are a way to teach, but they're not the way that you interact. No, We don't interact with a discrete thing that we do, right? It's you have to connect all those dots, and you have to be able to initiate, but you also need to be able to respond. And so teaching in the context, in the interactions that you want to see, is helpful. It's more generalizable, faster. So Jasper is one of the models of intervention that has more research and is really research based, and you guys have tons of research. From what's the public? From which age to each age it goes, the intervention using Jasper? So we have baby Jasper for babies. So under the age of 1 now, children that might have an older sibling who has autism and they might be showing some signs. 2, up to about 8 or 9 if they're minimally verbal, right? But after children have phrase speech, sentences, going to school, you're not really doing Jasper then. You're doing other interventions. And we actually have developed a couple of other interventions for kids in schools. And it grew out of our experience with Jasper. So we could get children doing better in interaction with their parents or with their therapists. But then they'd go to school and they would fall apart with their peers. So we have studied peer interactions for a number of years and have a couple of interventions that we can insert in the school system. And how somebody can be trained or learn about Jasper? How does that work? Oh, it's complicated as usual. These models require some hands-on training. Yeah. So there's an introduction, which we think is important. Is this the model for you? Is this interesting? Do I understand it? Is this what I need? It's that kind of introductory workshop. And then it's about a week of sort of hands-on
training with a lot of different kids so that you can actually know what you're doing, why you're doing it. But even at the end of that, you still need to practice because it really is turning things in your head because you're now a playmate. You're not the chief director. You're not the cruise ship director here. You have to actually sort of pay attention to the child and follow the child, but not always follow the child. And so you really need that kind of ongoing help to figure out when is appropriate to respond. When do I structure? When do I don't? When do I not? And so on. Yeah. And you guys have just published. I learned about that today. They're publishing in Brazil the version of your manual in Portuguese. It's like I remember that you sent me like pre-publication thing. It was like 700 or 500 pages, and after that I acquired the manual for real. Yeah. How is that now? Well, it took so long to develop this manual. I mean, we started these studies in 1998, so it's a long time ago. Yeah. But we had done studies in different countries, in different contexts, with different people. And you hear so many questions that you never thought you would ever hear because it's not clear. So it just adds up. Yeah. And so in the manual, we have these little sections called Dear Jasper, sort of to uncover a roadblock or something that somebody has experienced, and then we give feedback because those are the questions we actually got. And I think that that's useful. It's a much more practical manual than most manuals out there. Very descriptive too. Very descriptive. Yep. And that was the goal, was that somebody could get training and then have the manual to remember and to go back over. Yeah. And does you guys measure fidelity? How do you control to make sure, like in research, because you guys need to make sure that what is being done is really Jasper, and that any strategy for any new difficulty or any task or any learning objective that you are working will use the same procedures, like, or kind of, so you have something that is homogeneous and has a result that can be replicable, right? So how do you guys control for that? Well, our fidelity form is a rating scale as opposed to just discrete. They did it, they didn't do it, because it's never did you do it or you didn't do it. It's how much of it you did. And it's the quality. Yeah. It's the quality and really being responsive to the child who's sitting in front of you. It's not just executing an intervention, like a strategy. That strategy may be a Jasper strategy, but it's not appropriate with this child right now at this moment. And you have to be adaptable. And so the fidelity form picks that up. And we often will do supervision and support of therapists who've gone through the training for another like 3 months. And then, periodic check-ins, because it's very easy to drift. Oh, yeah. With all the different models out there, and the next kid that you run into maybe needs less Jasper and something more of something else. So you drift. Yeah. And there's a research that I was that I'm using in some presentations that shows, I think it was Sally that with a team work on this research, and they saw, like, from what they were doing in the labs, in the excellence centers that they develop research, for example, for communication, the effect size was 4 times larger on the research facility than we had in the community settings. Like, it means, well, okay, it's evidence-based, but if I'm not doing the right thing when I translate from the lab to the real life, it may not be research-based anymore, right? Well, that's true. And honestly, things that are developed in the lab may not fit the community and probably won't work. So it depends. We've done a lot of outreach in different contexts. And we actually get high fidelity of our therapists in the community. So we don't see that drop off that people talk about. But again, we're pretty adaptable to the context. So
Yeah. I think if you get too strict on fidelity, then you have people worrying about, well, am I doing that strategy and am I not paying attention to the kid that's They in start front of me? thinking instead of Instead flowing. of doing. Yeah. Yeah, I know. So that can be a problem. I know. It gets too procedural. Yeah. 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 I know. I think I really hope like Jasper gets really in Brazil because I see a lot of potential and I see like from the models that we have now, the naturalistic ones, is the one that has more robust research and results. And I really want that to get in Brazil and I hope that will come. But it's good to know that the manual is coming in Portuguese now, because many families will not have the resources to get not even a team to do it, to apply it. Many families will have maximum the resource to get 1 hour of a professional, and they keep doing that. Like the professional is a therapist and go there and do one thing like 1 hour, like training some strategies that won't actually work. So it's not parent training. So do you guys have any research in parent training for low income communities? Like they don't have resources, they have 1 hour a week or 2 hours a week. Can we train them and get them to help their kids? Yeah, we have done a lot of research actually with low income families. That's kind of our sort of general population that we work with. And we've done parent mediated interventions. The manual, though, is for therapists. So we don't have the parent manual out yet, but we have done it remotely. And I have a student who has developed a whole program for parents online. And I think that will move the needle some. I was saying in the presentation that, we're pretty good at using Zoom to help parents and especially of just your kind of general autistic child. When you have a really complicated child or one that's minimally verbal or intellectually disabled, and you're dealing with a lot of maybe challenges in the home, I don't know if Zoom is going to solve all of our sort of problems. We need to still have some families need access to more than Zoom. So I don't know how we're going to do that. Yeah, I understand that. Yeah. Well, I really hope you have already some contacts with Genial Care, with some people here in Brazil. I really hope, like, even if he can help that too, I really hope that we can bring like Jasper to Brazil because it's I think we could like change a lot of things. We have here now we are kind of winning the battle for intervention access for people that has people will kill me about this phrase that I'm using, like that we are winning the battle to have access for services, but just for people that go for private, that has private insurance. But for the public service, that's like 80% of a population, we have a very large and a robust public health system. But for autism, we have nothing. We have like 1-2 hours a week of different professionals just doing whatever, not well trained. So we really would need a more systematic approach here in Brazil. Well, like that I can understand what is expected from the therapist, what is expected for this specific child. How can I teach this child? But like with a manual that I can go back on and see if I'm doing or if I have more tools to use if it's not working. I mean, I think in the United States, I've made a concerted effort to be in the public schools, and low income schools are called Title I schools. And I think that the more exposure we give to public school staff, whether those are paraprofessionals or technicians or, teachers, whomever, some of the strategies and how you can incorporate those into your classroom, it's really important because that's where you're going to see most children. So we've done Jasper in the classroom. That's great.
and we've adapted it for the classroom context. But a lot of times teachers are not exposed to anything about autism, anything about the kinds of targets that are really important for the kids, or to understand some of the different behaviors and how to shape those to work in the class. Yeah. Well, I would like to thank you again. It was short. I would like to have more and more and more time, but I understand that there's a line here waiting for you, and I hope you can be there with them too. So thank you very much once again, and you can count on us in whatever you need to help to spread here in Brazil, Jasper. And for families, I really would like you guys to have the opportunity to have research-based intervention, to have an approach that's fun, that's helpful, and to help your child. So let's work. I hope you will get there.
Vê, né? Pô, tá dando pra ouvir bem? Fechou? Beleza. O vermelho é o meu. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos aqui no Congresso do Instituto Farol, em 2024. Estou assumindo aqui de novo a coordenação e aproveitando para poder trazer conteúdo para vocês. Tocar Carol Quedas, joia, menina. Obrigada. A gente combinou nada, Nada. mas não é muito problema que não teve uma vez que eu encontrei a Carol que a gente não ficou batendo papo E foi. e se deixar vai embora. Então, eu não me preocupo muito com isso. E aí, como é que você tá? Tô bem, graças a Tudo Deus. bem? Maravilha. O que que você tem feito ultimamente, assim, onde é que tá a sua cabeça de trabalho agora? Como é que tá? Olha, tá uma loucura, né? Uhum. Eu Vejo você para todo lado tô mesmo. agora me aventurando em novos caminhos, né? Abri uma clínica Uhum. lá no interior de São Paulo, em Rio Claro. Sim. Estamos abertos há 8 meses. Uhum. Então agora é uma nova visão, né? Sim. Gestão, É, empreendedorismo. eu vi que você está treinando também intervenção precoce global, Tô né? intervenção precoce global, eu me formei, né, no dentro. Uhum. Uhum. Então, eu estou fazendo esse trabalho, né, na clínica e fora dela com a minha empresa de cursos, né, Uhum. que eu tenho aí vários cursos pelo país, Uhum. online e presenciais, Oh, que legal. e a gente já tem mais de 2.000 alunos na área Uhum. motora, então eu estou muito feliz aí de fazer parte da transformação, né, Uhum. tanto de familiares quanto de profissionais, para dar uma melhor qualidade aí de atendimento. Que legal, bom saber. Eu sempre vou me informando. Você também mexe bastante. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? É muito raro a gente ter fisioterapeuta com formação em modelos de intervenção, como, por exemplo, Sim, Denver, ou Jasper, ou PRT, ou em análise do comportamento de forma sim, global. É muito raro você ver fisioterapeuta supervisionando tratamento global. exato. Mas uma coisa que foi absurdamente chocante para mim, à medida que vocês foram me ensinando um pouco mais dessa parte motora de fisioterapia, eu fui percebendo o quanto, para certos casos, se não tiver esse trabalho para comorbidade que eles Não têm, avança. esquece. Pode fazer Denver, Jasper, PRT, o que for, não Não, avança. Como que é para você? Porque é um espaço que ainda não está conquistado. não. Como que é para você ser supervisora, fisioterapeuta no Brasil, onde essa tradição Olha, é difícil, viu? Porque a fisioterapia, eu brinco que a fisioterapia foi a última a ser convidada a entrar nesse mundo do autismo. foi? Por chocante, mas foi. Chocante, né? E eu falo assim, tem um pouco de culpa da área, né? Hum. Porque a área em si, a gente é muito protocolo, a Uhum. gente tem muita coisa que a fisioterapia trabalha que não tem tanta evidência científica. Então, eu acho assim, né? Ok, chegamos, Uhum. mas a gente tem que trabalhar na evidência, Uhum. né? E para trabalhar na evidência, a gente tem que entender sobre os outros processos Uhum. comportamentais, Uhum. sensoriais, toda a estrutura que traz ali no transtorno do espectro autista. Uhum. E aí, o que que eu vejo da área, né? A área ela fica um pouco engessada. Então, Uhum. essa galera que está vindo se formando comigo, com outros profissionais, meus colegas, né? Eles estão quebrando realmente um paradigma, quebrando, Sim. saindo da caixa para poder se entender como um terapeuta global, se entender Uhum. como um terapeuta que faz parte de todo o processo, Sim. né? E que ele não é mais nem é menos, ele É, tem que estar junto de todo mundo sim. ali, porque senão não avança. Isso que você trouxe me traz uma reflexão importante, assim, acho, em relação à fisioterapia. Vocês têm uma tradição muito de reabilitação. Paralisia cerebral, acidente, né, assim, traumas, ou até mesmo má formação, Sim. enfim. Então, é uma coisa que muitas vezes gera protocolos muito rígidos. Muito E fechadinho. para a maioria das coisas, vocês precisam de muita repetição. O exercício, o movimento exige um nível de precisão muito específico. Agora, quando você vai trabalhar com autismo,
E você é fisioterapeuta? Você precisa gerenciar a motivação do menino, você precisa ganhar, você precisa saber cadeia de suporte, você precisa saber gerenciar comportamento Exato, agressivo inapropriado. exato. E isso é virar de cabeça para baixo, porque a fisioterapeuta, no geral, ela não tem uma formação que ensina ela a brincar com Não, criança, só ensina a fazer. a implementar um protocolo. Só, só. Então, assim, eh, como que geralmente vocês conciliam isso? Porque eu vejo muita fisioterapeuta trabalhando ainda naquela protocolo mais assim, Fechadão. ele vai chorar mesmo, daqui a pouco ele para, que faz extinção de comportamento durante a fisioterapia. Quando eu vejo isso, eu já sei que o degrau tá alto demais, que não tá lúdico o suficiente. Como que é isso para você, inclusive com seus pares? Porque não é uma coisa tão frequente a gente, dentro da fisioterapia, assim como na pedagogia, treinar a pessoa para interagir, brincar e ir para o chão com Sim, criança. a gente não aprende isso, né. É. Eu tive uma sorte muito grande, porque a minha primeira formação foi educação física. E na Hum, educação física, eu sou da educação física escolar, de super fundamental 1. lúdico. Então eu falo, eu sou uma boa fisioterapeuta, porque eu sou uma ótima profissional de educação física. Ah, que A legal. ludicidade, a gente É. aprende a adequar, a gente aprende a adaptar o Uhum. jogo, a brincadeira, o esporte. Então isso me trouxe uma boa bagagem, né, que eu olhava quando eu fiz a fisioterapia, eu olhava para aquela fisioterapia e falava: "Cara, Sim. isso aqui não Tá dá errado? Tem alguma certo, coisa errada. isso aqui é uma caixinha que não abre", Uhum. né. Então quando eu entrei no mundo do autismo, eu falei assim, a educação física me trouxe muito mais Olha. essa questão lúdica, essa questão de adaptação, Uhum. de mudar, porque assim, o que acontece, muitas vezes a criança, o fisioterapeuta, muitas vezes eles mesma reclamação, chega para mim e fala: "Ah não, eu planejei, tinha que fazer isso, 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 aí ele não fez, aí não deu", eu falei: "Como não deu? Faz outra coisa, volta, não precisa É. fazer 4 repetições seguidas, faz 2, brinca, faz o tempo, volta, né, uma Sim. demanda alta, uma demanda baixa, você pode modificar e você consegue fazer tudo o que você Uhum. planejou. Uhum. Mas é Uhum. aquilo, se você não souber a base, o coração do autismo, que é o É. comportamento, e você manejar tudo isso, você não consegue trabalhar É. e ter ali no final um ganho, né, significativo com essa criança. E você sabe que eu acho que isso, no final das contas, é uma coisa que conta muito, porque às vezes os pais levam na fisioterapia e assim, gente, é só a gente pensar. Fisioterapia é reabilitação. A gente cansa, tem esforço físico, gera quebra de fibra muscular, gera Uhum, dor no outro dia. uhum. E aí, aquele menino vem e sai doendo, vem e sai com academia, né. É, Não tem jeito, assim, não, vai ter um esforço grande, porque senão não precisava estar na fisioterapia para sim. reabilitar. Agora, eu vejo que muitas vezes a criança acaba tomando uma certa aversão, e aí a gente faz uma extinção do menino chorando e continua mesmo assim, e eu vi muitas famílias com uma necessidade de terapia motora maior do que qualquer outra terapia, e eu não tô falando isso porque eu tô perto de você, porque eu falo isso para todo lado Sim, que eu eu vou, te conheço. eu falo isso para todo freaking lado que eu vou, só que se torna aversivo e as famílias muitas vezes escolhem que não quero muito ver isso aqui, porque não é tão prioridade, Sim, e tira. sim, Então assim, eu vejo isso, agora que você está nesse processo de formação de outros profissionais sim, inclusive, como um dos aspectos mais centrais na formação do profissional de fisioterapia. sim. A ludicidade e essa capacidade de improviso que você descreveu, ela geralmente dentro de protocolos muito padronizados não existe. Não. S Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês têm focado também em fisioterapeutas? As formações de As vocês minhas como é que formações, está sendo? o foco principal, 90% do meu público é fisioterapeuta. É fisioterapeuta hoje, eu tenho formado aí, eu tenho um aprimoramento que já está na 8ª turma. Olha que legal. Então, assim, é bastante gente se formando, mas é aquilo também, não adianta só ter o conhecimento e você não colocar na prática. Uhum. E a prática nos dá muito conhecimento. E não adianta só me escutar falar, né, e alguém da área do comportamento, não, não vou escutar. Tem que fazer o curso também de análise de comportamento, Uhum. tem que entender de Denver, É, porque não, o Denver para mim, eu falo para você, foi um é, divisor. é, Para com mim, certeza. assim, eu não sei, mas acho que eu sou uma das únicas lá que fiz Físio-certificados, o talvez certificado. no Brasil, talvez a única É, até. eu Se não acho que for a sim, única, eu acho que talvez sim. uma das.
Pelo menos a última vez que me falaram que parece que sim. Então, assim, para mim, foi o curso que... O doutorado, para mim, foi fichinha, perto do Denver. Mas A canadense me pegava lá, que eu falava misericórdia. Mas assim, por quê? Porque eu não estava acostumada. Sim. É aquilo, mesmo eu tendo a experiência, trabalhar com a questão da comunicação, trabalhar a questão dos comportamentos adaptativos, né? Para mim era uma coisa nova. Como que eu vou ensinar? Como que eu tô brincando, eu vou esperar, eu vou falar com a criança vai responder. Gente, eu tive que me reaprender total. Sim. Então, assim, me ajudou muito, 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 muito. Eu sempre falo para as pessoas que se tiverem a oportunidade de fazer a formação, né? O Farol tem uma formação também, que, né, que é baseada no modelo, que é muito boa. Mas, assim, façam, tenham conhecimento. Não é que você não vá aplicar. Mas o Ter a conhecimento. ferramenta. Assim, mas se você ter a ferramenta, e ela te dá muito lúdico, ela te dá muito manejo. E a fisioterapia, eu acho que o próximo desafio é ela realmente sair um pouco daquele contexto muito hermético da própria fisioterapia. Eu acho que esse caminho que você está fazendo, ele é louvável e necessário para a própria construção da reputação da fisioterapia como intervenção absolutamente fundamental. Eu já ouvi de muitos pesquisadores que, muito provavelmente, os aspectos motores, por estarem presentes como comorbidade em 83% das crianças com autismo, de que ele muito provavelmente vai entrar como um dos critérios para diagnóstico no próxima revisão do Não, se DSM. não entrar, vai dar problema. Vai. E tem que dar, porque realmente Nós falta. vamos lá. Falta. Porque é muito. É muito. Muito. Então, assim, se as físios não. Se a gente, como né, profissional da fisioterapia, não incorporar essa maneira lúdica para o autismo, não funciona. Esquece. Você vai ter criança chorando o tempo inteiro, é uma intervenção que fica estressante, que rende menos do que pode. Então, parabéns por você estar pegando esse caminho, porque isso é muito necessário. Não, e a formação é fundamental, né? Tanto da área da física, para a gente quebrar o paradigma, né? Dessa coisa de estruturada muito, né? E realmente buscar outras áreas, porque para do autismo também a gente ficar só na nossa caixinha, nosso mundinho, a gente tem que entender um pouco de tudo para entender o global da criança e falar assim, bom, vamos lá, que caminho que nós vamos seguir aqui. Sim. Não é privilégio das fisioterapeutas, é uma coisa que acontece, eu acho que em quase todas as áreas. E tem uma outra coisa que também não é privilégio só das fisioterapeutas, mas que eu tenho visto uma resistência muito grande de muitas profissionais de fisioterapia e muitos profissionais de fisioterapia, quase sempre mulher, mas não porque é mulher que faz essa resistência, mas porque vocês quase são mulheres, mas de aceitar supervisão. Eu tenho Que inferno. Eu tenho esse problema. Que inferno, porque assim, não, mas eu já sou fisioterapeuta, eu já sei que eu tenho. Só que assim, a fisioterapia, cara, para autismo, não é fisioterapia para paralisia cerebral, que não é fisioterapia para reabilitação de qualquer outra condição. Fisioterapia para autismo é complicadíssimo, é delicado, envolve motivação, envolve um monte de gestão. Comorbidades juntas, né? Que então, gente, eu tenho tido um pouco essa dificuldade. Muitas vezes, inclusive, sabe qual que é a minha posição, Carol? É assim, eu prefiro a profissional em início de carreira, que aceita filmar, que aceita receber supervisão, continuada de outra físio. Sim. Mas que vai realmente ter a transparência e um processo de melhoria contínua, do que aquela que é a bam da cidade, mas ela só tem 1 hora por semana, que é enxugar gelo para a maior parte dos casos, e que não aceita supervisão, e que no filme que ela sabe de tudo e que está tudo resolvido, e que na prática, muitas vezes, não faz nada. Eu tive muitos problemas com isso ao longo da carreira, das pessoas, os pais me contratarem e o profissional não aceitar. E supervisão, você sabe que é um casamento. É um namoro, é um casamento, tem que se dar bem com o supervisionado. O supervisionado daqui a pouco maridão vira já tá teu vendo, já tá olhando e parceiro. pensando, casamento, que papo é esse? Tem casa. Marido tá ali, só de olho. E então, mas assim, a gente tem que ter uma troca importante, né? Porque é uma confiança, é uma construção. Mesmo a gente sendo supervisor um pouco mais experiente, é uma construção, né? Então, eu tive muitos problemas aí ao longo da carreira que chegava o supervisionado não queria ser mais supervisionado. Não, e eu ouço assim, não eu não preciso de supervisão. Falei, nossa senhora, é Jesus Cristo então. Porque eu preciso. Ano passado eu estava recebendo, ou no anterior, não sei, eu estava recebendo supervisão do Joshua lá, do cara do Hanley, do Gregory Hanley, para gestão de comportamento agressivo e inapropriado. Mudou minha prática. No anterior, eu estava recebendo da Kasari e da equipe dela, para o Jasper. E não sou
certificado no Jasper, não implemento o Jasper, mas conheço o suficiente para pelo menos ter a ideia do que você exato. pode ali te Agora, ajudar. para conhecer o modelo. Então, mas eu fiz o introdutório e o avançado, eu fiz o treino de uma semana avançado, mas não sou profissional do Jasper, mas fiz supervisão, aprendi um monte de estratégia, aprendi um monte de coisa e sei muito do Jasper. Então, assim, cara, eu acho que é normal, eu tenho supervisão até hoje e vou continuar tendo. E sempre que aparece uma coisa legal e nova ou alguém mais competente do que eu E vamos eu fazer. tenho que fazer supervisão. Então, assim, abra a cabeça, galera. Abra a cabeça. Tem que Porque abrir. tem gente que tem mais experiência nesse nicho específico do que você já teve até agora. Quanto mais a gente aprende, mais fácil fica o nosso Às trabalho, vezes um melhor a olhar gente responde. diferente, né? Muitas vezes aquele profissional tá tão acostumado, né, com aquilo, é. e quando vem um profissional de fora, olha, você podia fazer isso, isso, isso. É. Nossa, que bacana! Não fazer essa melhoria Às vezes até contínua um feijão com queima o arroz. filme da profissão. Exato. Queima o Queima. filme. Queima o filme. Então, assim, não tem jeito, gente. Acabou aquela fase que a gente fazia graduação, saía e estava resolvido, a gente sabe fazer tudo. Isso não existe. Não. Né? Graduação é a base da base da Nossa, base. olha No lá. mundo do autismo, às vezes a É gente não sabe verdade. nada. Carol, infelizmente a gente tem que encerrar rapidinho a conversa, mas para quem está acompanhando, muito obrigado. Eu espero que vocês entendam. Eu já fiz muitas conversas sobre a importância da Sim. fisioterapia, os sinais de necessidade da fisioterapia. Por isso que eu quis ir um pouco mais para assim, ó, tá, para onde a gente está indo na fisioterapia agora? O que que a gente ainda precisa fazer? O que que o profissional precisa entender? Como é que a gente ocupa esse espaço? Porque se não ocupar esse espaço, a reabilitação do autismo não vai ser a mesma. E não mesmo. Eu não falo isso só quando eu estou perto de fisioterapeuta, tá? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado por participar também do Autismo Sem Fronteiras, Sim, com que vai ser dia certeza. 17 agora de novembro de 2024, lá em Guarulhos. É um evento 100% beneficente para a Fraternidade Sem Fronteiras. A inscrição é feita e o dinheiro cai direto na conta da fraternidade. Ele não passa por lugar nenhum. Sim. Obrigado, viu? Obrigada. Não, Aceitou quando lá me chamaram, já palestrinha aceitei de sim. graça, não? Na hora, bate pronto. Obrigado, querido, de Obrigada a você. verdade. Até mais, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.